program, as a resource allocator, and like government. So these are the different view of operating system. Now, what are the different types of operating system? The evolution, how operating system created. The first operating system, this is the important topic, evolution of operating system, or different types of operating system. The first operating system, that is simple batch system. This is the first operating system, that is simple batch system. Now batch means what? Batch નો મતલબ શું થશે કે batch system runs one and only one application. હા સમજો, batch means what? કે batch system runs one and only one application. means user જે છે એ at a time એક વારમાં એક જ પ્રોગ્રામ રન કરી શકે, એક કરતાં વધારે નહીં. So batch system runs one and only one application or program. So in earlier computer system, common input devices are card reader. In older days, in earlier time, computer system is a common input devices are card reader, tape driver, and common output devices are line printer, tape drivers, and card punch. So these are the oldest input output devices in earlier time, and user did not interact with system directly, with computer system directly. The user, what is the role of user in simple batch system? कि user prepare a job. Job means what? Program. Consists of program. The user prepare a job which consists of program and data and some control information, means instruction about the job, and submitted it to the computer operator. So what is the task of user in simple batch system? It create એ શું કરશે? જોબ ક્રિએટ કરશે. જોબ એટલે શું? જેમાં પ્રોગ્રામ હોય, ડેટા હોય અને કંઈક કંટ્રોલ ઇન્ફોર્મેશન હોય, અને એને સબમિટ કરશે જે બી કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર હશે એને. એન્ડ after some time, at some later time, the appeared output contains result of the program. જે બી હવે ઓપરેટર એ પ્રોગ્રામને સબમિટ કરશે, એ જોબને સબમિટ કરશે, અને થોડા ટાઈમ પછી એનો આઉટપુટ જનરેટ થશે. એ રિઝલ્ટ ક્યાં જોવાશે? આઉટપુટ ડિવાઇસીસ પર. આઉટપુટ contains result of the program, okay, as well as if any error, and as well as dump of final memory, use of final memory, and register in case of error. જ્યારે બી આપણે પ્રોગ્રામ રન કરીએ તો સક્સેસફુલી રન થાય, કાં તો એરર જનરેટ થાય, તો એ આઉટપુટ, તો એ જે બી રિઝલ્ટ હશે એ રિઝલ્ટ યુઝરને બતાવવામાં આવશે થ્રુ ઓપરેટર. તો in this type of computer system was simple. So what is the advantage of this type of operating system? The simple based system is a very simple operating system. Its major task goes to transfer control automatically from one job to next, and the operating system always resident in memory. So this is the diagram view. આની જે ડાયાગ્રામ છે તેમાં તમે જુઓ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અને યુઝર પ્રોગ્રામ એરિયા. તો વોટ ઇઝ ધ ટાસ્ક ઓફ ઓપરેટિંગ computer system? To transfer control automatically from one job to next. So we always resident in memory. OS always resident in memory. The memory layout of simple batch system. The batch means what? That is job which contains program, data, and some control information. And in this type of system, CPU is often idle because of speed of mechanical IO devices are slower than electronic IO devices. So in older days, in earlier system, mechanical IO devices are used, and these devices are slower than electronic devices. This is the drawback, or we can say આ સિસ્ટમનો પ્રોબ્લેમ શું છે કે એમાં CPU જે છે એ ઓફન આઇડલ, કે ઘણીવાર એનો મેક્સિમમ યુઝ ના થાય, યુઝ થયા વગરનું રહે. એનું રીઝન શું છે કે જે મેકેનિકલ IO ડિવાઇસીસ હોય એ થોડા સ્લો હોય કમ્પેર ટુ ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસીસ. તો એનો ડિસએડવાન્ટેજ છે. હવે એને સ્પીડ કઈ રીતે ઇન્ક્રીઝ કરવી? તો ટુ સ્પીડ અપ પ્રોસેસિંગ જોબ with similar needs batch together and run them through computer as a group. હવે આનું સોલ્યુશન શું છે કે જો આપણે સ્પીડ ઇન્ક્રીઝ કરવી હોય તો એક સરખા જોબ હોય એનું એક બંચ બનાવવાનું, ગ્રુપ બનાવવાનું, દેટ ઇઝ બેચ, અને આખા ગ્રુપને સબમિટ કરવાનું. એટલે એક સરખા પ્રોગ્રામ હોય, એક સરખા જોબ હોય, એનું ગ્રુપ બનાવવાનું, અને એક ગ્રુપને તમે સબમિટ કરો તો થ્રુ કોમ્પ્યુટર એઝ એ ગ્રુપ એ રન થશે. સિમ્પલ બેચમાં થાય શું કે વી કેન રન ઓનલી વન જોબ એટ એ ટાઈમ. તો
તો આપણે જો સરખા જોબને ગ્રુપ બનાવીએ અને ગ્રુપને જ રન કરીએ તો એનાથી સ્પીડ ઇન્ક્રીઝ થશે. દેટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ એડવાન્ટેજ પોઈન્ટ ઓફ સિમ્પલ બેચ સિસ્ટમ. નાઉ સેકન્ડ, that is spooling. So what is second system? First operating system, that is simple batch system. Second જે system છે that is spooling. What is the full form of spooling? Simultaneous peripheral operation on line. Spooling એટલે શું? Simultaneous peripheral operation on line. હવે તમે આ ડાયાગ્રામ જોશો તો one card reader, that is input device, and disk, CPU, and printer, that is output device. Clear? તો when job request to print output a line, હવે આ એક્ઝામ્પલ સમજો કે when job request, એક જોબ છે જે request to print output a line, and line is copied into a system buffer and it returned to disk. Means પ્રિન્ટર થ્રુ આપણે એક લાઇન પ્રિન્ટ કરવી છે તો લાઇન જે છે એ ટેમ્પરરી કોઈ બી ડિવાઇસીસ હોય એમાં એક લોકલ બફર હોય, એમાં એ લાઇન કોપી થશે જ્યાં સુધી પ્રિન્ટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી એ બફરમાં સ્ટોર રહેશે. તો વેન જોબ રિક્વેસ્ટ ટુ પ્રિન્ટ આઉટપુટ એ લાઇન એન્ડ લાઇન ઇઝ કોપીડ ઇન એ સિસ્ટમ બફર એન્ડ ઇટ રિટર્ન ટુ disk. Clear? And now when job completes, the line is printed and this form of processing is called spooling. Spooling એટલે શું કે જો પ્રિન્ટરનું પ્રિન્ટ કરવું અને પેરેલલ ડેટા લોકલ બફર અથવા સિસ્ટમ બફરમાં સ્ટોર રહે. That is simultaneous operation. When job completes, the line is printed and this form of processing is called spooling. Spooling use disk as a system buffer. એટલે ડિસ્કનો રોલ શું છે? સ્ટોર કરવા માટે ડેટા, જે બી ડેટા પ્રિન્ટ કરવો છે સ્ટોર કરવા માટે. Spooling use disk as a system buffer. Input device is card readers that input from disk and output is stored in disk until output device is able to accept it. Means what? Card reader જે છે રીડ કરશે, that is role of input devices, અને જે બી રીડ કરશે input from disk and output is stored until in disk until output device is able to accept it. જ્યાં સુધી પ્રિન્ટર એને પ્રિન્ટ નહીં કરે ત્યાં સુધી જે બી ડેટા છે જે ઇનપુટ છે એ ડિસ્ક કઈ રીતે યુઝ થશે? એઝ એ સિસ્ટમ બફર એમાં સ્ટોર રહેશે. તો this is known as a spooling. And spooling is also used for processing data at remote site. Remote site means what? કે તમારો ડેટા બીજા લોકેશન પર હોય અને તમે બીજા કોઈ લોકેશન પરથી તમે એને એક્સેસ કરી શકતા હોય તો that is spooling. And spooling also increase performance of computer system compared to simple batch system. So this is known as a spooling. Spooling is a simultaneous peripheral operation online. It increases the performance of computer system. This is the advantage of computer system.